Good morning, guys. So today I think I feel better. So I still have a cough and my voice is not normal yet, but it's better. And I'm gonna have my shower soon today because I'm smelly. Oh, gross. So this is my cake, leftover cake. This is my breakfast and lunch. No diet today. So magulanon ko, maingon mo, so who cares if you are sad? Yeah. So who cares if magulanon ang person, right? Anyway, nga magulanon ko. Okay. Makaingon ko ba? Amo man siguro ko no. Ay sige kong lakag sa person. Sige kong chase sa tao nga. Kasi pahitap na ako. Nya. Ay tao nga duro og andam na ihatag ng kanan. Di po tanan. Di man jud niya mahatag ng kalibutan, charis. Andam niya ihatag iyang best. Di po na ako feel. Gitry na ako, pero dili jud ko malipayon, I swear. Gani. Siya po siya naghatag ani nga kay anak pa siya. Dili na daw fresh ang cake kay sa kasimanan na daw ni. Imagine gihatag ni ato paning before my birthday 15 pista og minalulan natag niya. Gapon pa nako siya gi open, so I just opened yesterday and blow the candle. Di lang dyan ako feel. So, di lang ako feel nga celebrate akong birthday. You know, I'm very unhappy. But also, I realize nga my birthday is just one day and 365 days. So why not nga i-celebrate, no? So why not quiet? So why not nga din i-celebrate nga? Dili ta kanunay mag 34. Nga. Balag, ang happy ka, no? Putag din ako celebrate, ha? So far duha na ka special event ang unhappy ko. First was New Year. I was in my room crying and didn't celebrate didn't celebrate at all. Second was my birthday. I need to change it. I have to. And with that, just ate cake. Kami ko siya, guys, kasi siya tapis kayo. Igo na sa tamis kayo. Okay lang. Not that sweet. Not that sweet. Just balance.
I'm done. So, yeah. I want coffee. So finally, I have my new mug. The black one with hearts. Black with hearts. Wow. So, yeah. See you. Maligo na ako. Thanks for watching. Bye-bye.